Good evening, students. In our today's session, we are going to learn a prose called The Summit, written by Edmund Hillary. So, it is an experience of Edmund Hillary. Originally, these details are written in the form of a book as The Ascent of Everest by John Hunt. Namah Shivaya. Listen. Sir Edmund Hillary's own words tells how the summit of the Everest was reached. How these people, how they reached the Everest, the Mount Everest. That is detailed in this prose. On May 28, there were 6 men at Camp 8 on the South Col. Edmund Hillary, Tenzing, George Lowe, Alfred Gregory, and 2 Sherpas, Pemba and Agnima. But Pemba was too ill to climb. The others, heavily laden, climbed that day to a height of 27,900 feet. Here, Hillary and Tenzing put up a little tent and watched the 3 companions go down their ridge back towards the south pole. So, initially, 6 people are starting. Who are they? Edmund Hillary, Tenzing, George Lowe, page number 111 in your book. I don't know about the page number of PDF. If you have book, refer page number 111 in your book. So here, Edmund Hillary, Tenzing, George Lowe, Alfred Gregory, and other 2 Sherpas. So what do you mean by that term, Sherpa? Who is called as a Sherpa? People who are trained in mountain expeditions and who are serving for the purpose of mountaineering. They are termed as Sherpas. Pemba and Agnima and the Pemba. So here, these Pemba is not well. No, he was too ill to climb. That is what stated. The others heavily laden. What do you mean by laden? They are carrying a lot of things. Okay, a lot of things. They are fully loaded. Climbed that day to a height of 27,900. So initially they are starting as 5 and they are reaching up to the level 27,900 feet. And what happened there? Hillary and Tenzing put up a little tent and watched their 3 companions go down the ridge back towards the south curve. So here, these 2 people are only deciding to continue their expedition till the top of the Mount Everest. What about others? They are just going down towards the ridge. Okay, clear? As the sun set, Hillary and Tenzing crawled into the tent, put on all their warm clothing, and wriggled into their sleeping bags. Next morning at 4 a.m. on May 29, they began to get ready for the climb. So they are about to start the journey from the level of 27,900 feet towards the top. So here they are getting ready for that expedition. So they take rest in the tent that they made the previous day. And they are ready with the warm clothing and all the necessary things. They have sleeping bags, everything. So the next morning, they are exactly at 4 a.m. They are starting their expedition. Okay. We started our cooker and drank large quantities of lemon juice and sugar and followed by this with our last tin of sardine on biscuits. I dragged our oxygen sets into the tent, cleaned the eyes of them and then rechecked and tested them. So here they are, we started up our cooker and drank. So they are getting ready, for a mountaineering. What do we have? What are the basic things needed to continue our travel? Apart from oxygen, what are the other essentials needed? So we need food, water, right? So here initially they take large quantities of lemon juice and sugar and they have a last tin of sardine. Sardine is a small fish, maybe termed as herring. So I dragged our oxygen sets into the tent and cleaned. So just he's removing the ice which is covered over his oxygen cylinder. And he's checking everything. Is everything ready? Everything can it be used for continuing the travel? He's checking each and everything. I had removed my boots, which had become wet the day before, and they were now frozen solid. So I cooked them over the fierce flame of the primus
and managed to soften them up. Over our down clothing, we donned our windproof, and on our hands we pulled 3 pairs of gloves, silk, woolen, and windproof. So here he's just removing his boots, and because it has become very wet, completely wet, and now it has turned as a frozen solid. It is no more, it cannot be used anymore, so that he has to remove the ice which is frozen over his boots, so that he is placing it over the stove. Okay, he's placing it over the fierce flame of stove. So here, premise can be known as small cooker or stove, and managed to soften. So what is the purpose of doing that? Does he have any intention to cook his boots? What is the intention of himself? So he has to remove the ice. Over our down clothing, we donned our windproof, and on our, so just he is wearing a windproof clothes, and in his hands he is having 3 pairs of gloves. One is silk, second one is woolen, and the last one is windproof. Now let us come to the third point. At 6:30 a.m., we crawled out of the tent into the snow, hoisted our 30 pounds of oxygen gear onto our bags, connected up our masks, and turned on the valves to bring life-giving oxygen into our lungs. A few good deep breaths, and we were ready to go. Still a little worried about my cold feet, I asked Tenzing to move off. So here they are getting up exactly at 4 a.m. and making necessary things ready for their travel, and exactly at 6:30 a.m. they are starting their expedition. We crawled out of the tent into the snow, hoisted out. So just they are carrying 30 pounds of oxygen cylinder. Okay. So, and they are getting connected with the mask to have a free flow of oxygen. A few good deep breaths, and we were ready to go. So they just enjoy the fresh and deep breath of which is given used. What is that? So still a little worried about my cold feet. So just he's very much worried about, because his feet has become very cold. So that he's asking Tenzing to take the first step, initial step. Tenzing kicked steps in a long traverse back towards the ridge, and we reached its crest, where it forms a great snow bump at about 28,000 feet. From here, the ridge narrowed to a knife edge, and as my feet were now warm, I tripped over the lead. So what do you mean? What do you mean by crest? Crest is nothing but the top crown part is known as crest. So what do you know about ridge? Yes, what is the meaning, Sriram? Long, narrow path of land towards the top of the mountain. So here they are having only a narrow pathway. So here they have started their expedition. Tenzing is taking the first step, and they are almost reached 28,000 feet. From there, they have ridge narrowed down to a knife edge. So here, now the ridge has become, what is that? It is narrowed down to knife edge. Knife edge, what do you mean by that? Yeah. And now he feels that his feet are no more cold. Now he decides to take the remaining step as the leader of the expedition. The soft snow made a route on top of the ridge, both difficult and dangerous, which sometimes held my weight but often gave way suddenly. What is the condition of the snow here? It is very soft. What do you mean by soft here? If it is frozen, just think about the ice cream, no? If you are having, immediately it is taken out of fridge and it is handed over to you, you can easily enjoy it. Once it melts, it becomes very soft, and later it becomes a liquid. Am I right? So here it is in the condition of soft snow. So they cannot place their feet as freely, as they think.
So it is very difficult, they feel, which sometimes held my weight but often gave way suddenly. After several hundred feet, we came to a tiny hollow and found that two oxen. So they are just though the though the snow is very soft, they are continuing the journey, and after they are crossing some more hundreds of feet. After that, they come to see two oxygen bottles left over there. So it actually they feel that it might have been left by some other mountaineers, maybe Evans and Baudelaire. So during the previous attempt, they might have left those oxygen cylinders. They feel like that. I scratched the eyes of the gorges and was relieved to find that they still contain several hundred liters of oxygen, enough to get us down to the South Col if used sparingly. So he is checking that cylinder so that whether those cylinders can be used for their purpose. He's first removing the eyes of the cylinders and he's checking. So it contains a sufficient level of oxygen so that they can make use of those cylinders in that particular expedition. I continued making the trial on up the ridge, leading up for the last 400 feet to the southern summit. The snow on this face was dangerous, but we persisted in our efforts to beat the trial up it. So he's continuing for the coming 400 feet till they reach the southern summit. Here, especially he mentions that snow at the particular part is not so easy to walk because it is very dangerous. So they have to be very cautious and careful while taking each and every step. Seventh point, we made frequent changes of lead. So they are making for first 100 feet, for say I'm telling, for first hundreds of feet, someone is taking the lead, and for the rest of the thing, someone is changing. They are changing the lead alternatively. So as I was stamping a trail in the deep snow, sections around me gave way and I slipped back through 3 or 4 of my steps. I discussed with Tenzing the advisability of going on, and he, although admitting that he felt unhappy about the snow conditions, and finished with this familiar face, just as you wish. So they are making so many frequent changes to select the leader of that particular expedition. Okay. So, and they are making different marks here, series of marks, because it is made through the movement. Okay. Here, it is in a very dangerous condition because he is slipping back for about 3 to 4 steps. So they are discussing it whether to continue that particular thing or not. But there is no other thing. They have decided to reach the top of the mountain. They have to go anyway. But they are getting the consent of each other. Just I am asking you and he is asking myself, like that. They are asking the consent. What do you say? What is your opinion? You are asking each and everyone. So they have come to a unified decision. They have decided uniformity. Okay. I decided to go on, and we finally reached firmer snow higher up, and then chipped steps up the last step slopes and cramponed onto the south peak. It was now at 9 a.m. So here he becomes a leader and he continues, and finally they have reached the place which has a little bit firmer snow. Okay, what do you mean by that? Now the condition of the snow is not so dangerous, so that they can move freely. So here they have to chip the steps, damage, because they are even then the snow is firmer. They are very much cautious because it has steep slopes. So they might they might expect accidents at any time. They might fall down. So they are very much careful, and they have now cramponed on. They are just reaching. They have reaching the south peak. It was now 9 a.m. They have started at 6:30 a.m. They are reaching the south peak exactly at 9 a.m. We cut a seat for ourselves just below the south summit and removed our axes. They are
what is that? They are removing all the oxygen apparatus of their body. And as our first partly full bottle of oxygen was now exhausted, we had only one full bottle left. Our apparatus was now much lighter, weighing just over 200 pounds. And as I cut steps down of the south summit, I felt a sense of freedom and well-being. So here they are taking rest for a while, and now they feel, what do you say? They don't have any need to carry a lot of it, because one cylinder is completely dry. They are having almost 20 pounds of oxygen in another cylinder. Now the weight is reduced a lot. So they feel the sense of freedom there, and they feel that they can continue the steps and they can reach the peak successfully. So now I'll explain the same in Tamil. So here the summit na enna solrom? Summit na mountain. Okay. So here இது யாரோட experience அப்படின்னா எட்மண்ட் ஹிலாரியோட experience. It has been narrated in the book of John Hunt as the ascent of Everest. அதுலோட ஒரு பார்ட் அவர் எப்படி எழுத முடியும்? இப்ப என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி நீ எழுதுறேன்னா நான் சொல்லிதான் எழுத முடியும். So originally narrated by the person called Edmund Hillary. It is in the book of John Hunt as the ascent of Everest. அதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன பார்ட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ப்ரோஸா. ஓகே. So இப்போ எட்மண்ட் ஹில்லரியோட ஓன் வேர்ட்ஸ், அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அந்த ரீச் பண்றது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவர் சொல்றாரு. மே 28ல வந்து 6 பேர் சேர்ந்து போறாங்க சவுத் கால்ல. ஸோ நேபாளில் இருக்கிற ஒரு கால் அது. இப்போ நேபாளில் எங்க இருக்கு? எவரெஸ்டுக்கும் லாட்ஸேன்ற இடத்துக்கும் நடுவுல இருக்கிற பார்ட். ஸோ அங்க போய் ரீச் பண்றாங்க. யாரெல்லாம் 6 பேர்? எட்மண்ட் ஹில்லரி, டென்சிங், ஜார்ஜ் லோ, ஆல்ஃபர்ட் கிரெகரி அண்ட் 2 ஷெர்பாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். மவுண்டனியரிங்ல வந்து ரொம்ப ட்ரெயின்டா இருப்பாங்க. கடகடகடன் மலை மேல ஏறதுக்கான ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் அந்த அபிஷியலி அந்த பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் we are calling them as Sherpas. So here Pemba and mostly the Sherpas யாரா இருப்பாங்கன்னா நேபாளிஸ் இருப்பாங்க. நேபாளி people are very much trained. ஆனா அவங்க தான் மோஸ்ட்லி ஷெர்பாஸா இருப்பாங்க. So இப்போ இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. பெம்பா இஸ் நாட் வெல். அப்ப அந்த டைம்ல பெம்பாவால கண்டினியூ பண்ண முடியல. இனிஷியலி தீஸ் 5 people மட்டும் தான் கண்டினியூ பண்ணி போறச்ச இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம மாணிக்கம் பாக்குறாங்க. மாணிக்கம் ஃபுல்லி ஃபேஸ வந்து பேக் வச்சு ஹைட் பண்ணிட்டு இஸ் டூயிங் சம்திங் எல்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லிசனிங் டு தி கிளாஸ். am I right? So இப்போ எல்லாம் அப்ப என்ன பண்றாங்க? இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இல்லையா? பெம்பாவால முடியல. மத்தவங்க எல்லாம் ஃபுல்லி லோடடா இருக்காங்க. அதனால 27,900 feet வரைக்கும் தான் 5 பேர் சேர்ந்து போறச்ச 27,900 feet வரைக்கும் தான் போக முடியாது. மத்தவங்க எல்லாம் எங்களால முடியலன்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க? ரிட்டர்ன் கீழே போறாங்க. இவா 2 பேர் மட்டும் இருக்கா. யார் 2 பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்மண்ட் ஹில்லரி அண்ட் டென்சிங் 2 பேர் மட்டும் டிசைட் பண்ணி அங்க டென்ட் போட்டு தங்கிடுறாங்க. டென்ட் போட்டு நெக்ஸ்ட் டே தான் கண்டினியூ பண்ண போறாங்க. சோ அன்னைக்கு அவங்க டிசைட் பண்ணியாச்சு, நம்ம 2 பேர் கண்டினியூ பண்ணணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணியாச்சு. சன் செட் ஆயிடுத்து. அவங்க எல்லாம் டென்ட்டுக்குள்ள போயாச்சு. அவங்க எல்லாம் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருக்கு. வார்ம் கிளாத்திங் இருக்கு, ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் மார்னிங் மே 29th வந்து 4 o'clock வந்து எழுந்துக்கிறாங்க. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ரெடி பண்றாங்க. சரி, என்னென்ன ப்ராப்பரா இன்டேக் என்ன வேணும்? லெமன் ஜூஸ் வேணும், சுகர் வேணும், என்ன டின் கையில ஒரே ஒரு டின் இருக்கு சாரின்னு அதை எடுத்துக்கிறான். ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் ஏன்னா ரொம்ப நம்ம பெரிய மேல மவுண்டன்ஸ்க்கு ஏறச்ச என்ன பண்ணும்? நம்மளால பிரீத் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். சோ அதனால ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ல ஆக்சிஜன் லெவல் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பா செக் பண்ணி ஆகணும். இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், கிளைம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோட தான் போவாங்க இல்லையா? ரொம்ப பெருசா ஹைட்ல போறோம். சோ இப்போ அதெல்லாம் செக் பண்றாங்க. அதெல்லாம் ஃபுல்லா ஐஸா இருக்கு. அந்த அளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்கு அந்த இடம். ஜஸ்ட் இமேஜின், ஃபுல்லா ஃப்ரோஸா மேல ஃபுல்லா ஐஸ் கவர் பண்ணிருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சிலிண்டர் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இவனோட பூட்ஸ் போட்டுன்னு போறோம். நம்மள மாதிரி ஸ்லிப்பர்ஸோ நார்மல் இதோ ஷூஸோ போட்டு போக முடியாது. அதுக்குன்னு போட்டுக்கணும் ஷூஸ். அப்ப அது பூட்ஸ் போட்டுக்கணும். பூட்ஸுமே வெட்டா இருக்கு, அவ்வளவு பனி இருக்காங்க. பூட்ஸ் ஃபுல்லா வெட்டா இருக்கு. ஸோ அதனால அதுலயும் நிறைய ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. என்ன பண்றோம்? ஒரு ஸ்டவ் மேல வச்சு அது கொஞ்சம் சூடு பண்றோம். அது அப்பதான் அது வந்து மேல இருக்கு கட்டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. எப்படி பண்ண முடியும்? நம்ம வெளியில நார்மலா இருக்கேன்னா டெம்பரேச்சர்னா நான் வெளியில வச்சேன்னா அதுல இருக்கிற இதெல்லாம் போயிடும். ஐஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அந்த டெம்பரேச்சர்ல வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தானே வருது. ஸோ தட் அவன் வந்து ஒரு அப்ளைன்ஸ் மேல வைக்கிற ஸ்டவ்லயோ இல்ல அந்த மேல வச்சு அந்த ஐஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றோம். அது சாஃப்ட், அப்பதான் அது சாஃப்டா இருக்கு. கால போட்டுக்கிற கண்டிஷன்ல இருக்கு. ரொம்ப இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன பண்ண விண்ட் ப்ரூஃப் போட்டு இருக்கா. மேல என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் போட்டு கையில என்ன வச்சுட்டு இருக்கான்? சில்க்
3 டைப் ஆஃப் கிளவுஸ் 3 பேர்ஸ் யூஸ் பண்றான். ஏன் 3 பேர் அப்படின்னு கேட்டா அவ்வளவு குளிரும், சட்டுன்னு அவனால போக முடியாது. கையோட நிறைய வந்து கைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு இல்லையா. இப்ப நீ வெளியில வச்ச கை வந்து ஈஸியா இதாயிடுமே. இதுன்னா அவனுக்கு ஸ்வெட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பான், அது வந்து அவனை கவர் பண்ணிக்க முடியும். கை வந்து ஈஸிலி அஃபெக்ட் ஆயிடும். சோ என்ன பண்ணும், சில்னஸ் ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா. அதனால 3 பேர்ஸ் ஆஃப் க்ளோவ்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கு. சரியா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 6:30 AM என்ன பண்றாங்க, அவங்க டென்ட்ல இருந்து வெளியில வந்து கையில ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோட 30 pounds இனிஷியலி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றச்ச மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு கரெக்டா அவங்களுக்கு லைஃப் கிவிங் அந்த ஆக்சிஜன் இருந்தாதான் அவங்களால இருக்க முடியும். சோ தட் அதை வந்து ரெக்கார்டும் பண்ண முடியும் ஃபியூச்சர்ல வந்து சொல்லி. சோ அகைன் வந்து இனிஷியலி வந்து யாருக்கு ஹிலாரிக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அவரோட கால் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு, என்னால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்றாரு. சோ தட் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் அதர் பர்சன் டு டேக் தி இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ். நீ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி போ, நமக்கு தெரியாத இடத்துக்கு போறோம்னா என்ன பண்ணுவோம், பயப்படுவோம். முன்னாடி நான் போல, நீ முன்னாடி போட, அவன் பின்னாடி வரேன்னு சொல்றோம். சோ அதனால நீ கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம், பின்னாடி வர. அந்த மாதிரி இனிஷியலி யாரும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, இந்த இடத்துல இருந்து டென்சிங் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. டென்சிங்ஸ் போயாச்சு. அப்போ வந்து டிராவர்ஸ் பண்றான். what do you mean by traversing? travel across the top or highest points. ரொம்ப மேல ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போறது. இப்போ இங்க வந்து நான் ஆல்ரெடி மீனிங் சொன்னேன். ரிட்ஜ்னா என்ன, ரிட்ஜ்னா என்ன சொன்னேன், டாப் ஆஃப் த மவுண்டன்ல இருக்கக்கூடிய நேரோ பீஸ் ஆஃப் லேண்ட். கொஞ்சம் தான் இருக்கும் வழி. டாப் மவுண்டனுக்கு மேல போறதுக்கு நம்மள மாதிரி பிளைன்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நிறைய வழி இருக்காது. இப்ப எங்கே பண்ணோம், கொஞ்சம் குறுகலா இருக்கும், அந்த வழியில தான் நம்ம நடந்து போகணும். அதுதான் ரிட்ஜ். இப்ப அது வழியா நடந்து போய் அவங்க கிரஸ்ட தொடணும், மேல போகணும். அப்ப அவங்க ஸ்னோ பம்ப்னா என்ன, பெருசா அந்த இடத்துல வீங்கி இருக்க குவிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இடம் தான் பம்ப். சோ இப்ப 28,000 feet வந்து ரீச் பண்ணிடுறாங்க, ஸ்னோவால ஃபுல்லா குவிஞ்சிருக்கு அந்த இடம். சோ அப்ப அங்க இருந்து வந்து ரிட்ஜ் போறது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்காது. அங்க இருந்து வந்து இப்ப என்ன பண்ற, கொஞ்சம் வார்மா ஃபீல் பண்ணதுனால now I will become the leader, you just follow me ன்னு அவருக்கு இண்டிகேட் பண்ணிட்டு இவர் ஸ்டெப்ஸ் கண்டினியூ பண்றாரு. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்னோ வந்து கரெக்டான ஒரு ரூட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது மேல. ஆனா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, அட் த சேம் டைம் டேஞ்சரஸாவும் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோவோட கண்டிஷன் அப்படி இருக்கு, ரொம்ப சாஃப்ட் ஸ்னோவா இருக்கு. ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறச்ச நம்மளால கால் வைக்க முடியாது. கால் வச்சா என்ன ஆகும், சட்டுன்னு விழுந்துரும், உருகிற டைப்ல இருக்கு இல்லையா பனி. என்ன ஆகும், படப்படப்பட எவ்வளவு நேரம் கீழே ஸ்லோ ஃபுல்லா கீழே இறங்கி வந்துருவான், இருக்கானா இல்லையா நம்மளால பார்க்க முடியாது. சோ அதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவங்களுக்கு. அப்ப அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு 2 டைனி ஹாலோல வந்து 2 சிலிண்டர்ஸ் பாக்குறாங்க. மேபி இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க இல்லையா, எக்ஸ்பெடிஷன் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க லீவ் பண்ணிட்டு போனது யாரெல்லாம் பண்ணிருக்கலாம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இவான்ஸ் அண்ட் போர்டிலான் 2 பேரும் வச்சுட்டு போயிருப்பாங்கன்னு சொல்லி, அது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமா, நம்ம பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்றாங்க. இவங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆக்சிஜன் அந்த சிலிண்டர்ஸ்ல இருக்கு. சோ இட் கேன் பி யூஸ்டுன்னு டிசைட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, அகைன் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி 400 feet அந்த சதர்ன் சமிட்டுக்கு 400 feet வரைக்கும் போறான். அப்ப அங்கேயும் வந்து அவனுக்கு அந்த ஸ்னோ அந்த ஃபேஸ்ல ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கு. ரொம்ப ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் பார்த்து வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப என்ன பண்றா, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வைக்கிறதுனால நீ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி போ, நான் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி போறேன், 2 பேரும் மாத்தி ஃப்ரீக்வென்ட் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த மார்க் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யார் வைக்கிறா, நீ கால் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ ஒரு மார்க் பண்ண, உன்னோட மார்க் பார்த்து நான் ஃபாலோ பண்றதுக்கு எனக்கு ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வைக்கிறவனுக்கு தான் அங்க கஷ்டம். சோ அந்த மார்க் வச்சு 2 பேரும் ஃப்ரீக்வெண்டா, ஏன்னா ஒருத்தரை மட்டும் வச்சு நீ போடான்னு தள்ளி விட முடியாது, அங்கேயும் வந்துட்டானப்பா என்ன பண்றது. சோ 2 பேரும் அந்த டேஞ்சரை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, யாரு வேணாலும் இருக்கலாம்னு ஒரு சேலஞ்சுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாத்திக்கிறாங்க. ஓகே, இப்ப என்ன பண்ணாலும் 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஜஸ்ட் அஸ் யூஷுவல்னு சொல்றாங்க. அந்த பையன் அந்த 100%க்கு he has nothing to share with him. ஏன்னா 2 பேருக்குமே ஈக்குவலி both are dangerous. இப்போ 2 பேரும் சேம் சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்காங்க இல்லையா. சோ அதனால நீ என்ன பண்றியோ அதே தான் எனக்கும், நீ கொஞ்ச நேரம் ஏறி நான் கொஞ்ச நேரம் இருக்கு, 2 பேரும் மாத்தி போறாங்க. ஃபைனலி கொஞ்சம் ஃபர்மா இருக்கிற ஸ்னோக்கு அந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கூட என்ன பண்றாங்க, டேமேஜ் ஆயிடும் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கு, ஸ்லோப்ஸ் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கு. அவங்களா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போக வேண்டியிருக்கு. இப்போ வந்து அவங்க சவுத் பீக் ரீச் பண்ணிட்டாங்க. டைம் வந்து 9 AM 6:30க்கு ஆரம்பிச்சு 9 AM அங்க ரீச் பண்றாங்க. அப்ப அங்க வந்து அவங்க ஏதோ ஸ்லோப்பா இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன்ல, அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு சீட் போட்டுக்கிறாங்க. நைஃப் எல்லாம் வச்சுப்பாங்கல்ல, உட்கார்ற மாதிரியான சீட் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு அங்க அப்பாரட்டஸ் எல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு அவங்க உட்காந்துக்கிறாங்க. அப்ப அந்த இவங்களோட ஃபுல்லி லோடட் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வந்து இப்ப கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்க அளவு இல்லையா. ஏன்னா 30 poundsல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, இப்ப 20 pounds தான் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 10 pounds வெயிட் குறைஞ்சதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கு, கொஞ்சம் ஃப்ரீயா மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றாங்க. இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் கெயினா இருக்கு, நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு, நம்மளால பண்ண முடியுங்கிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பாசிட்டிவ் ஐடியா அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு.
So this is what my class part of the first 9 points. And from the experience of Edmund Hillary, it is given in your syllabus as the summit. So I hope you have understood these points clearly. Let us all meet in our next session. Thank you.